Hello everyone, thank you for watching the episode 2 of our lecture, The Business Law. So last meeting we have discussed about the definition of obligation, what are the various requisites of obligations, and how these requisites are actually determined in a situation or in a certain problem, including also the different sources of obligation. We have discussed about the law, the contracts, the quasi-contracts, the delicts or acts or omission violative by the law, and of course, the quasi-delict. Now for this episode, we will be discussing about the nature and effect of obligations. Now when we talk about nature and effect of obligations, we are trying to understand the very nature and origin of obligations and what would be the effect of obligation once it is created or once it existed. Now let's proceed to Article 1163 of the Civil Code. It says that every person obliged to give something is also obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of family, unless the law or stipulation of the parties requires another standard of care. Now what does it mean? It means that every person thou obliged to give something is also obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of a family. Now let's say for example, nanghulam ka or you borrowed something from your friend. The moment you borrowed it, you are obliged to take care of it. And what kind of diligence is required? A diligence of a good father of a family. This is actually an ordinary diligence. O say pasabot sa diligence of a good father of family. Ampingan lang nimo siya. Ampingan mo siya nga, situate mo nga, dili siya maguba, dili po siya ma-abuse or makawat. So that is the kind of care or diligence required by law when a person is borrowing something. Now, unless nailain kasabutan, other than that, let's say, pwede na nimo na siya on, okay na sa ko akong maguba na or whatsoever, so kada siya. Or, dapat ampingan gini mo, super amping. So, it means, kung may siyang super amping, it requires higher level of diligence or standard of care. So, meaning, di lang siya normal na pag-amping, kundi extraordinary way of caring. So, at least you are already aware, especially those people hilig manghulam-hulam, di ba? Kinaiyakin nato ng mga Filipinos. Now, we have Article 1664. It says that the creditor has the right to the fruits of the thing from the time the obligation to deliver it arises. However, he shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. Now, let's say for example, gipabantay ka o ganang apartments. So, naitulog ka apartments ang gipabantay sa imuhang iyaan nga nag-adtog abroad sa USA. So, pagpabantay sa imuhan na, ingon niya na, ikaw na bahala na. So, imo na paabangan or whatsoever, basta kay ampingan lang nimo. So, with that situation, ang gigon sa balaod, kung sa may fruit, kasi fruit sa apartments, ang fruit niya is the rent. That is what we call the civil fruit, no? Ingon dira na ingon man niyang imong auntie na ikaw na bahala na, so nang paabangan nimo. So entitled ka sa bayad sa apart or sa renta sa apartment, but take note na ang apartment wala kay real right or wala kay katungod anak kay igo ra kay gipabantay. So if the auntie will get or will take back the apartments, wala pa kay mabuhat. So kana siya. So nganong naman kay katungod sa renta? Because one, you were allowed by the owner. Second, you exerted effort and time and your energy sa pagbantay o pag-maintain. So that is why you are entitled sa iyang fruit. Mo na gingon dala sa balaod. Next, when what is delivered is determinate thing, the creditor, in addition to the right granted him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. Kung sa'yo masabot sa determinate thing, okay, kana atong hisgutan karon. When we speak of determinate thing, we are talking about specific material or specific thing. Let's say, for example, iPhone 6s with code number 1234567 made in China, kana siya. That makes a determinate thing. So, yung na determinate thing siya because it's so specific. It is not just an iPhone 6s. It included the serial number, the specific details of that model sa iPhone. Okay. So, in other words, if ingon sa balaod, kung deemed i-deliver daw is a determinate thing, a very specific thing,
The creditor, in addition to the right granted him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. So meaning, kung ikaw ang creditor, or let's say for example, ikaw ang nagpahulam, naa kay right nga i-demand ang katunang hulam nga iuli tong specific thing. Okay? So unsay sir, kung na-determinate thing, unsa man pud ng other kabaliktaran niya, we call it indeterminate thing. What do you mean by indeterminate thing? Generic lang ang butang. Let's say for example, kung muintag na ba indeterminate things iPhone 6s, sir? Yes, naa. Kung iPhone 6s lang diingon, kay daghan man kay iPhone 6s. Pero kung mingon ta nga iPhone 6s with the code, serial code number, gi-mention ang number dito and all the details, that makes the iPhone 6s determinate thing. Okay? Now let's proceed to Article 1165. When what is to be delivered is a determinate thing, the creditor, in addition to the right granted him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. So for emphasis ka, ako na siyang giutro, no? So let us now try to further explain it. If the thing is indeterminate or generic, katong di-mention ako nga indeterminate or generic, he may ask that the obligation be complied at the expense of the debtor. Let's say for example, nanghulam kag iPhone, nanghulam ka, tagya sa Valencia, ikaw taga Cagayan ka. Na pagpaningil niya karon sa iPhone, nga kas Cagayan, so of course mamiliti ka. So kining gihulaman nimo, ingon sa balaod, pwede niya nga pugson or compel ka og pauli sa iPhone, imong pamasahe, ikaw magbayad sa pamasahe. Kaya nakuha na to. Dili ka ay wako'y pamasahe, bayari ko pamasahe nga siya imong ipakumpel ang katong gihulaman. No. Dapat under sa balaod, ikaw gyud. So maseta na siya. Kaya usually namin nga nga, kinsa man magbayad sa pamiliti dapat nag-away na noon. But if you try to look at the law, ang katunang hulam, no, of an indeterminate thing like iPhone 6s, siya ang naay obligation na maggasto sa iyang pamasahe para mauli ang butang. Okay, klaro na siya. I hope kung namin may ang experiences na paggaygay, pabaga-baga og nawong, ano pagulat matog barangay. Among ito ni siya nakalamang, if people are well educated about the law, they are aware of their obligations, malikayan na to ang gubot. Malikayan na to ang necessary nga away, malikayan na to ang necessary nga kaulaw, above all, malikayan na to ang unnecessary nga bayad-bayad or gasto because you know, it's very expensive kung naay mga hearing sa barangay nowadays. Pag magpabarangay ka na payment, na bayad, di ba? Labaw na kung magpakorte pa, di ba? Okay. Now, so, if the obligor, sir, unsa man ning obligor, sir? No, kanang galibog gid mi ni sir, sige kakadungog og creditor, debtor, obligor, obligee. Okay, relax. Una na to ang debtor o ganing creditor. Diba, ingon sa definition sa obligation, it is a juridical necessity to give, to do, or not to do. Mag-focus ta sa to give and to do. Ang to give, it means ani niya usually utang or nang hulam. Ang tawag sa nangutang, ang relationship sa mga utang o mangutang, creditor and debtor. Si creditor, mo ni siya ang tawag sa nagapautang or nagpautang. Ang tawag sa debtor is katong nangutang og hilig mangutang, charit lang. Okay, so kaning mo ni siya do creditor and debtor. So kung makadungog mo creditor and debtor, si creditor ang nagpautang, si debtor from the word debt, debtor ang nangutang. Sir, kining obligor og obligee, unsa pud ni siya? Si obligor ang nagpalit og serbisyo. Si obligee, siya ang mo himo sa serbisyo. Let's say for example, consistent sa akong example sa episode 1. Karpentero, magpa-build ko balay. So, nangita ko karpentero. So, ako ang karpentero, nami relationship, dili relationship nga erotica, relationship in the tenor of the law. Ako becomes an obligor, kaya ako may mag-oblige sa iyaha. No? Nga humana na siya or kini akong gusto mitabo. Obligee ang tawag sa tao nga nay obligation to serve for service, to render service. So again, so let's say for example nagpaayo kag TV. Ikaw ang nagpaayo og TV, nagbayad ka sa technician, ikaw ang obligor, obligee nimo ang katong nag-ayo. So I hope klaro na siya, no? Bisaya na gid ni siya. Bisaya, di ba? So para klaro gid na siya nga aspect. Okay.
Let's proceed now to Article 1166. The obligation to give a determinate thing includes that of delivering all its accessions and accessories, even though they may not have been mentioned. Okay, panigingon. Kung determinate thing daw, pag-deliver o pag-uli na, i-appeal nimo ang iyahang accessions o accessories. O siya pasabot sa accessions o accessories. Ang accession, mo ni siya ang mga fruits. Ang accessories mo ni siya nagpa-improve sa ka thing. Let's say for example kini classic ni siya nga unsa classic nga example. Baka. So karon ang mga baka is na sila mga specific or timailhan, no? Ang uban anak gina-register gani na, di ba? So karon specific ang baka. So kung katong baka while imo siyang gihulaman or imo siyang gibilin sa imong gibilinan, nato siya mga anak-anak, i-apili mo tughatag ang mga anak. Why? Because it is a determinate thing. Di klaro gina sa inyong kasabutan nga kini nga baka gi-specify gid ang kanang dagway sa baka pati iyahang record or certificate of kanang ownership ba na siya. So classified siya as determinate thing. So appeal dira ang katong mga anak sa baka imong iuli. Even if wala kag ingnan nga iuli. Under sa balawd mo nagingon. However, if ang baka is indeterminate thing, classified siya as indeterminate, meaning wala siya, baka lang siya. Wala siya i-classify unsa iyahang mga specific characteristics o mga numbers. Dili oblige. Okay? Unless pangayoon gid sa tagiya. Amoy kalainan ha. Kung determinate thing, maski pag wala gi-mention na apil ang mga anak, obligado ka. Take note, we're talking about obligations here. You are obliged to return even the small cows, no? Or the calves. Pero kung dili siya determinate thing, indeterminate siya. Kung wala gi-mention, dili ka obliged iuli ang mga anak kung wala gipangayo. However, kung pangayoon, of course, iuli nimo, pangayo man, iyahaman na. Okay, manay kalaingnan. Okay. Let us now proceed to the next topic, which is 1167. Article 1167. If a person obliged to do something failed to do it, the same shall be executed at his cost. Huy, delikado. Okay? Ano man? Let's say for example, nag-agree ta, nakakontrata na tanga, humanon nimo akong balay, imong pandayon akong balay, karpintero ka. Okay. Sulod sa 2 ka bulan, 2 months. Agoy, nag 2 months na, wala gid nimo gibuhat as karpintero. Nagpabaya ka as karpintero. Kung sigingon sa balaod. Ang katong obligor, katong nagpahimo balay, pwede ito siya magpahimo sa lahi. Ikaw magbayad. See? Delikado di ay. Narimay mo na nga mga unsa. Yes, nasa balaod. This same rules apply. No? Particularly in the contravention of the tenor of the obligation. Kasi pasabot sa contravention of the tenor of the obligation. Gi-breach ka lang ito, breach of contract. Wala nimo gituman ang kontrata. So in another words, bad faith ka, no? Nakasala ka sa katong imuhang giparamisan. So in return, ikaw ang magbayad sa mga nagasto. Delikado di ay sir, no? Indeed. That is why it's very important for you to know what are your obligations. What are the things that you need, what are your rights and obligations. Kaya no, kung makatunong mo ka ng maayo sa balaod or na expose ani nga mga balaod, kabayad gid mo maski pa maasa magkita sa korte. No? You have to remember that. Okay. Now, obligation of the debtor to do. Unsa may obligation sa nakautang? Being a personal positive obligation, no? When the debtor fails to do the obligation, kinahanglan nanay bayad nga gitawag nato og damage. Karon. Or interest. Now, let's say for example, nakautang ka og 10,000 pesos. Of course, wala may presyo sa utang. No, of course. Pero pwede siya paninglon. Kay take na ta civil maguni ato ang balaod. So, wala presyo diri.
walay prinsipyo, bayad-bayad ang nahitabo diri sa tuwa. This is not a criminal law. So ayaw mo pag-unsa. Of course, there are certain civil cases or civil law na pwede mo resort into criminal actions. However, dili na ito na siya i-focus. Let's focus on the civil relationship of people involving in obligation and contracts, which means that ang consequence aning ato ang gipang discuss is bayad, kwarta. Okay? So, if a person fails to comply his obligation with the other person, pwede siya magpa-reimburse at the same time plus the damage. Sir, nga na damage, especially if you are categorized acting in bad faith. So, sa bad faith, kanang gituyo nimo or gituyo nimo kabalo ka sa imong obligation pero wala nimo gibuhat. Okay. What do you mean by interest, sir? Aside sa 10,000, magbayad pa jud kag interest because acting in bad faith ka. Mo na siyang consequence sa civil cases. Magpatong ang imuhang bayron nun. Hantod dako na gid nun siya kayo. Okay. Let's proceed now to Article 1168. No? According to 1168 of the Civil Code, when the obligation consists in not doing, di ba? Ay sir, unsa man kaning ang atong gidiscuss, sir, is to give, to do, pero wala nato na mention ang not to do. Ang not to do is from the words of not to do, dili na mo buhaton. One, ang mga balaod natin mga balaod nga ginabawal. Let's say for example, dili ka pwede magbitbit og armas kung wala lisensya. That is an obligation not to do. Or else, if you will do it, even if gibawalan na ka, nanay balaod ana. Remember, one of the sources of obligation is delict or act or omission in violation of the law. Natay balaod na illegal possession of firearms. Meaning, dili ka pwede mo possess or magdala og armas na wala lisensya. So, kung ni-violate ka na, nasakpan ka, nadakop ka, you are violating the obligation not to do. Okay? What else? Usa pa man ang example, anak. Let's say for example, ningon ko nga, okay, hatagan ta ka og sakyanan, pero, dili ka maglaag sa Cagayan. Never. Or else, bawion ako ang sakyanan. The moment nahatag sa imong sakyanan, hisugot ka, ay, suli problema ka, excited ka sa sakyanan. Once mo violate ka sa gingon nga dili pwede, that's an obligation not to do, na ay power ang katong naghatag sa mo bawion ang sakyanan. Pwede ba ka magreklamo? No, because technically you violated your obligation not to do. Very easy. Okay. Let's proceed now to Article 1169. We will have until 1170 lang. Gina-chunk lang na ako ang discussion para di mo mabore, and at the same time, dali na siya humanon ang per episode. According to Article 1169 of the Civil Code, those obliged to deliver or to do something incur delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demands from them the fulfillment of their obligation. However, the demand by the creditor shall not be necessary in order that delay may exist when 1. The obligation or the law expressly declares, or 2. When from the nature of the circumstances of the obligation, it appears that the destination of the time when the thing is to be delivered or the services is to be rendered was controlling motive for establishment of the contract, or 3. When demand would be useless, as when the obligor has rendered it beyond his power to perform. Isa na to ni siya. Ang ingon sa 1169, kung obligado ka nga i-deliver ang usa ka butang, especially if nanay demand, unsay pasabot sa demand, kanang giingnan na ka nga huy, iulit na diri. Iulit na karong Friday, October 15, 2021 at exactly 5 p.m. Iuli na diri kana nga. So that is a demand. That is an example of an extrajudicial demand. So unsa po ang judicial demand? That's a demand coming from the court. Munang judicial. Pero anything a demand nga ikaw kamo lang nag-demand, that's what we call extrajudicial demand. Now kanus ka excuse ko, example, sir, di na ko ma-deliver. Okay na siya if number 1, na ay balaod nga nag-ingon nga dili pwede. Let's say for example, gipa-deliver drugs. Of course, dili siya pwede kay there is a law
expressly saying nga bawal na siya. That's 9165, binuko, priso ta na insigida. Ikaduha, kung naagitag na tog fortuitous event, meaning kanang mga panahon nga dili nimo kontrolado, example, nagbagyo, imo jud ba i-deliver nagbagyo, excuse ka na. And third, when the demand would be useless as to when obligor has rendered it beyond his power to perform. Let's say for example, mingon ka nga ihatod na sa moon, imposible na kana siya. So pwede nimo siya dili ihatod. Okay, of course, it's beyond your capacity, it's beyond your power to perform. So katong tulo mo to excuses. Other than that, dili. Sir, what if sir, walay bagyo, walay mga bawal, walay mga imposible nga kanang sugo, naambay unsa may consequence sir kung di na ko ma-deliver? Again, mag-incur na siya og interest, magbayad kag additional ana, no? Sa gitawag na tog damage, no? The thing nga ma-effect mo ni gitawag na tog nature and effect. Usa effect. Ang effect kung dili nimo ihatod siya on time based sa gisabutan is pwede ka nga i-demand niya og damages. Sa damages, sir, that's the payment of your not following what has been requested by the person having the authority to oblige you to deliver something. Kuha na to. I hope nakuha na to na siya, no? Okay, let us now proceed to the last article for this session or episode. Article 1170. Those who, in the performance of their obligations, are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who, in any manner, contravene the tenor thereof, are liable for damages. So, muna ang giingon. No? Number one, kung nangilad ka, nagpabaya ka, or nag-delay ka, imong gidelay ang imong obligation, or imong yung gituyo o ganang guba, or breach ang inyong gisabutan, liable ka for damages. That's according to Article 1170 of the Civil Code of the Philippines. Okay, so I hope that for this episode you have learned something, and I hope that you will be able to use this learning for you to become a better person and a better professional in the future with your chosen career. Thank you very much. God bless. Stay safe and see you in the next episode.